শোনো কোয়েশ্চেনটা একবার করো। সে মিক্সড নার্ভের ফাংশনটা আরেকবার বললে ভালো হয়, ওর মানে কাজটা কি? দেখো সেন্সরি আর মোটর এই যে দুটো নাম, এই দুটো নামটা কিসের বেসিসে দেওয়া হয়েছিল? ডিরেকশন অফ দ্য ফ্লো অফ ইম্পালস, তাই তো? যেমন এখানে সেন্সরিটা কি ছিল? সেন্সরিটা হচ্ছে ফ্রম সিএনএস, মানে আমি অ্যারোটা এরকম দিলাম, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম বা রিসেপ্টর থেকে যে নার্ভগুলো সিএনএস এর দিকে ইম্পালস নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো কি ছিল? সেন্সরি ছিল তো? আমি যে দেখছি, আমি যে শুনছি, সেন্স করছি, তাই তো? তাহলে এটা সেন্সরি ছিল। আবার যদি ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করে দিই, মানে কি এই ডিরেকশনে যদি যায়, দেখো ডিরেকশন অ্যারো হেডটা পুরো উল্টে গেল, এখানে সিএনএসটা কোন দিকে যাচ্ছে? ইম্পালসটা পিএনএস মারফত হয়ে ফাইনালি যাচ্ছে মাসেলস বা গ্ল্যান্ডস। বোর্ডে এইটাও কোথাও একটা লেখা ছিল, কোথায় এক্স্যাক্টলি লেখা ছিল সেটা এখন জানি না, তোমরা সেটা ভিডিওটাকে রিপ্লে করে করে চালিয়ে চালিয়ে পজ করে করে দেখবে, ঠিক আছে? তো পিএনএস হয়ে জিনিসটা মাসেলস এবং গ্ল্যান্ডসে পৌঁছচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি? সেটা তাহলে মোটর। একটু আগে যে উদাহরণটা দিলাম অকিলোমোটর, চোখ নাড়াচ্ছি, কথা বলছি, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের থেকে একটা ইম্পালস জেনারেট হলো, সেটা আমার হাতে এলো, তাই জন্য আমি হাতের এই যে ফিঙ্গারের যে মাসেলস গুলো রয়েছে সেটা কন্ট্রাক্ট করতে পারবো, রাইট? এটা তো হচ্ছে মোটর। তাহলে সেন্সরি এবং মোটর এই যে দুটো টার্ম, এই টার্মটা ইউজ করা হয়েছে বেসড অন দ্য ডিরেকশন ইন হুইচ ইম্পালস ইজ ফ্লোয়িং। ডিরেকশন বলতে দুটো, এক হচ্ছে সিএনএস এর দিকে যাচ্ছে, ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ডের দিকে যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ড থেকে আসছে। যেটা ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ডের দিকে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেন্সরি, আর যেটা উল্টো দিকে যাচ্ছে মাসেলস বা গ্ল্যান্ডের দিকে সেটাকে বলা হচ্ছে মোটর। মিক্সড এর কনসেপ্টটা হচ্ছে এমনই এক ধরনের নার্ভস যার মধ্যে কিছু ফ্যাসিকেলস রয়েছে, যেই ফ্যাসিকেলস গুলোর দিয়ে যে ইম্পালসটা যায় সেটা ব্রেনের দিকে যাচ্ছে। আবার অন্য এক রকমেরও ফ্যাসিকেলস রয়েছে ওই একই নার্ভের মধ্যে, যেখান দিয়ে ইম্পালসটা যাচ্ছে ব্রেনের থেকে উল্টো দিকে। বোঝা যাচ্ছে? অর্থাৎ ওই নার্ভগুলোর মধ্যে সেন্সরি পার্টও রয়েছে, কিছু সেন্সরি ফ্যাসিকেলস রয়েছে, আবার কিছু মোটর ফ্যাসিকেলস রয়েছে। তাহলে সেই নার্ভগুলো হচ্ছে তাহলে মিক্সড, যার মধ্যে সেন্সরি কাজ এবং মোটরের কাজ দুটোই মিশ্রিত রয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য মিক্সড নার্ভ। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে নার্ভের এই যে স্ট্রাকচারটা দ্যাট আই হ্যাভ টট ইন দ্য প্রিভিয়াস সেশন, এটা নিয়ে কি আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আপাতত আছে? যদি থাকে তো করে ফেলো, আই শ্যাল ক্লিয়ারিফাই। আদারওয়াইজ আমি এবার ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভের যে নামগুলো, আগে সেই নামগুলো দেবো, আর তারপরে আই উইল কাম টু দ্য ফাংশনস অফ দিস ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ। এই যে স্ট্রাকচারটা এতক্ষণ ধরে দেখালাম, একটা ক্রস সেকশন showing the fascicles, the covering of all the fascicles, that is the epineurium, covering of the individual fascicles, that is the perineurium. বুঝতে পারছো পেরিনিউরিয়াম আর এপিনিউরিয়ামের তফাৎ? এক একটা ফ্যাসিকেলস কে কভার করছে পেরিনিউরিয়াম, বাট সবকটা ফ্যাসিকেলস মিলিয়ে যে জিনিসটা কভার আপ করছে সেটা হচ্ছে এপিনিউরিয়াম। আবার ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাসিকেলস এর মধ্যে এক একটা অ্যাকশন এবং সোয়ান সেল শীটকে কভার করছে হচ্ছে এন্ডোনিউরিয়াম। সেটা আমার এখানে ইয়েলো কালারটা খুব একটা প্রমিনেন্ট নয়, এখন প্রমিনেন্ট হলো, বোঝা যাচ্ছে। এই ইয়েলো কালার দিয়ে যেটা দেখানো রয়েছে সেটা হচ্ছে কি এন্ডোনিউরিয়াম। তার মানে তিনটে লেভেলে টোটাল নার্ভের স্ট্রাকচারটা অর্গানাইজ। সেটা কি একদম পড়ে কি থাকছে, একদম সেন্ট্রালেতে থাকছে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকশনস গুলো, যেটা স্ট্রাকচারাল এন্ড দ্য ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। সেই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকশনস গুলোকে এরকম ঘিরে থাকছে হচ্ছে সোয়ান সেল শীট। সেই সোয়ান সেল শীটস বাউন্ড স্ট্রাকচারস গুলো পেরিনিউরিয়াম দ্বারা যখন বাউন্ড হচ্ছে তখন
ফ্যাসিকলস তৈরি করছে। তার মানে এই যে এক একটা যে নিউরন বা অ্যাকশন, এই অ্যাকশন গুলোর থেকে কি তৈরি হচ্ছে, অ্যাকশন গুলোর থেকে ফাইনালি নার্ভের ফ্যাসিকলস তৈরি হচ্ছে। সুতরাং এদিকে আরো দিলাম, আবার অনেকগুলো নার্ভ ফ্যাসিকলস একসাথে মিলে ফাইনালি এই নার্ভটা তৈরি হচ্ছে। এই যে অর্গানাইজেশনটা, এটা ক্লিয়ার তো? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Well, এবারে let me give you the names of the nerves. I mean, considering the origin of the individual nerves from the central nervous system, we can count up. Though it is very difficult to count all the individual different branches of the nervous system at this level of yours, but at least if I consider that this structure is representing the brain and the spinal cord, so every nerve is having its origin. So the dotted areas can represent the origins. Okay, even from the surface of the brain, we can have origins out here as well. So this set of nerves, this one, are all the cranial nerves. How many cranial nerves do we have? I have mentioned that yesterday. 12. 12 pairs, because they are present Pairs. on both the sides. And similarly, we can have another set of nerves originating from individual spinal segments. So I will come to the concept of spinal segments later on, but from individual spinal segments also, nerves occur in pairs on both the sides of the body, and we call that set of nerves as the, what do we call it as? Spinal nerves. Correct? Now this cranial nerves comes in 12 pairs. And what about the spinal nerves? How many spinal nerves do we have? 31 pairs. 31 pairs. 31 pairs. So we will now take a look into the names of each of these 12 pairs of nerves. After taking the name, if we do have the time, then also learn the functions of each of these 12 pairs of nerves. Okay, so 12 pairs of nerves. The first one, I need another explanation that why I would call this as the first and the other one as the second, because the naming begins from the origin. Dakho, if I consider this brain, a brain, this surface is the anterior surface, or anterior pole. To be more technically correct, it should be anterior pole. Accordingly, this should be the posterior pole. Now, if we move from the anterior pole to the posterior pole, there is thus a definite order in the origin of these individual nerves. Ekta order e hobe nerves gulo. তাহলে আমি এইটাকে প্রথম বলবো, accordingly this should be the second, this should be the third, and accordingly there should be this way 12 such points of origin along the surfaces of the brain. তাই তো? বোঝা গেল? And that is why whenever you remember the names, you should remember it in this definitive order. The reason being that whenever as neurologist or a neurosurgeon, okay, we do need to refer to this individual nerves, we do not always refer them by names, rather we refer them by numbers. ঠিক আছে, কোন একটা নার্ভের যখন প্যারালিসিস হয়েছে, কোন নার্ভটার প্যারালিসিস হয়েছে সেটা মেনশন করার জন্য নট নেসেসারিলি যে আমরা সবসময় নাম বলি, আমরা সবসময় বা মেজর ম্যাক্সিমাম টাইমে যেটা আমরা বলি দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার। নো, ঠিক আছে? So that's why it is important to remember this entire 12 names by their numbers. এবং আমি এই নাম্বারের অর্ডারিং এ এখানে নামগুলো বলবো, ঠিক আছে? So can we now start the numbering process? So প্রথম নাম, বডির ফেসের সবথেকে সামনের দিকে কি রয়েছে? চোখ, নাক না মুখ? আমি যদি এরকম ভাবে প্লেনে প্লেনে ভাগ করি, which is the most front part? Nose.
Just a minute. I cannot hear anybody because the charge of my speaker was lost. Okay. So the first nerve to name with will be the oculomotor nerve. I'm writing only N, but when you will write the full word, that is nerve. Sorry, I've mentioned something wrong. Please pardon. I need to erase this, but the eraser is not working. The first nerve, right? It should be the olfactory nerve. Olfactory. Now, what is the meaning of this word olfaction? Olfaction means smell. See, the nose is the most front part of the face. You can remember it that way. That being the most front part, we are having the olfactory nerve as the first nerve. And can anybody guess what is the function of this olfactory nerve? Is it sensory or is it a motor? Sir, both. That's sensor. Three. Okay. I have received two options and one option is still left, that is motor. So if somebody says that option as well, then any one of the three is correct. Now, probably Arshi said it as both, right, Arshi? Yes, sir. Now, if it be both, that means it should be considered as a mixed nerve. Now, if it is a mixed nerve, then there should be a sensory part as well as a motor part, right? Mixed manetai to tai. That is the meaning of the word mixed. Now, in or with the help of a nose, is there any kind of action that you can perform? Naak diye ki kono kaj kora jay? No, sir, but মানে আমরা নিঃশ্বাস যেটা নিচ্ছি সেটা নিঃশ্বাসটা নাকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু নাকটা কি তার জন্য কোনো কাজ করছে? no. নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য I have already explained respiratory system. সেখানে যে মাসলটা কাজ করছে সেটা ডায়াফ্রাম, ইন্টারকস্টালস। কিন্তু নাকের আশপাশের কোনো মাসলস এর কোনো মুভমেন্ট কি হচ্ছে তার জন্য? No, sir. মানে নাকটা এরকম এদিকে ঘুরছে ওদিকে ঘুরছে উপরে উঠছে নিচে এরকম তো কিছু হচ্ছে না। নাক স্ট্যাটিক। তাই তো? সুতরাং নাকের কোনো মুভমেন্ট নেই। Yes, sir. তাই জন্য there is no action in the naak, and so the olfactory nerve which is supplying the naak is to be termed only as a purely sensory nerve. কারণ এখান দিয়ে we should only receiving we are only receiving the sensation of smell. That much. Clear concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Next sir. is optic nerve. Optic nerve, that is the nerve that is carrying the visual impulses. চোখ থেকে ব্রেনের যে কানেকশন সেটা হচ্ছে through the optic nerve. Now this optic nerve is again a sensory nerve. It's a purely sensory nerve, though চোখের বিভিন্ন মোশনস হয়, তাই তো? Sidewise motions, up down motions, but for performing those different motions, there is a dedicated separate nerve, and that nerve is termed as oculomotor nerve. Clear? Oculomotor nerve supplying the major muscles of the globe. I mean the muscles present around the eyeball. Of those muscles, the major number of muscles are supplied by the oculomotor nerve. And this oculomotor nerve accounts for the various different types of movement of the eyeball. Okay. Next comes the fourth one, termed as trochlear nerve, or simply I could have written it as N. Trochlear. Now, what is the function of a trochlear nerve? Trochlear nerve is also concerned with the movement of the eye. There are two muscles around the eyeball which are not controlled by the oculomotor nerve.
Okay, I'm not going to give you the names of those muscles because that would be useless because I have not yet taught the muscular system around the eye. Maybe in some other lectures on either optometry or on the neuromuscular system, I will discuss the different muscles present around the eye. You will see the video from that particular lecture and will come to know of the different muscles present around the eye. As of now, just know that there are around 7 muscles around the eyeball, of which 5 are controlled by the oculomotor nerve, and 1 is controlled by the trochlear nerve, and the other one, the 7th one, is controlled by the 6th nerve, which is known as abducens nerve. Did you now understand what is abducens nerve? That will be the 6th one. How many muscles are you getting? 5 plus 1, 6 plus 1, 7. So these are the 7 different muscles present around the eyeball. Now, in between the 4th and the 6th, there definitely would be a 5th nerve, which is known as trigeminal nerve. Why it is known as trigeminal? The word geminal stands for bone. So the trigeminal nerve originates from the brain as a single nerve, but after, a few inches of length of this nerve, the nerve divides into 3 principal branches. Okay, I'm not going to the details of that nerve right now, but as of now, just know that there are 3 principal branches. Okay, each of these branches, they do have different names and they do have different areas of the face to be supplied. Now, since there are 3 branches, the name is thus trigeminal. Clear? Is this what clear? Next comes the nerve which is responsible for different facial expression. That means it is supplying the different muscles of the face. There are many muscles in the face, and the names of those muscles are quite long. As for example, levator angulioris, depressor angulioris. Okay, there are even longer names of this muscle, though the muscles are very short. Now, all these different muscles that are responsible for the facial expressions are controlled by a single nerve, and that nerve is known as facial nerve. Clear? That is the 7th. Moving on to the next one, there is the 8th one. In fact, there are 3 names to this nerve. The nerve is the same, but there are 3 names to it. As for example, you have a good name by which your friends call you, and you have a home name by which your parents and guardians or your siblings call you. Okay, so that 8th nerve is having similarly 3 names. One name is auditory. So by this name, it's very clear the function. Another name is vestibulocochlear. Bulocochlear, C-O-C-H-L-E-A-R. What is vestibulocochlear? Why is it vestibulocochlear? Because in the ear, inside the ear, when I will teach you the anatomy of the ear, you have it as a part of your syllabus. Then you will come to know that there are 2 principal parts. One is known as vestibule, another is known as cochlea. This particular nerve collects information. This is a sensory nerve again. This particular nerve collects information from both the vestibular part and the cochlear part of the internal ear, of the inner ear. Okay, so the name is auditory or the vestibulocochlear nerve. Clear? Moving on to the 9th one is known as Glosso Pharyngeal nerve. What is glosso? Glosso stands for tongue.
জিভ আছে না আমাদের মুখের ভেতরে, সেই জিভের মেডিকেল ওয়ার্ড হচ্ছে গ্লসো। And the pharynx, I think I have already explained what pharynx is. That free area behind the oral cavity or the nasal cavity is pharynx. So the tongue movements are basically controlled by the glossopharyngeal nerve. Okay. So after the glossopharyngeal nerve, what we are having is the 10th one, that is known as vagus. Vagus is a kind of principally motor nerve. The word vagus has come from the word vagabond. What is vagabond? Something that, or somebody who wanders about. যে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, সেটাকে তাকে বলা vagabond. তো এই যে vagus nerve, a vagus nerve is having so many branches that it is distributed across a wide number of organs of the body. So it's কোনো specific area বলা যায় না যেটা শুধু vagus nerve দ্বারা supplied. That's why the nerve has been termed as vagus nerve. The 11th one is to be termed as the spinal accessory. Spinal accessory. That is almost similar to the vagus one, but the thing is, vagus is usually motor, whereas spinal accessory is usually sensory. And the last and the 12th one would be hypoglossal. This also controls the tongue movement. Clear? So these are how the all 12 pairs of nerve of the cranial nerves are named. I will put this entire set of the 12 in a single view so that you can now see and write. I mean, it's not actually necessary to write because this once gets posted into the YouTube, you can pause the video at this point and can also write down. That is the advantage of having the YouTube, right? And whatever you have missed, you can pause there and can write. Well, moving now from these cranial nerves. So these were all the cranial nerves. Moving now to the spinal nerves. Now, since not more than 10 minutes is left, I'm not going to label individual spinal nerves. So we all know that there are 31 spinal nerves. Now, these 31 spinal nerves, we will go by numbers again. But you know, if you recall the vertebral column, you will find that the vertebral column do have 5 different segments. Do you remember? 5 segments: cervical, thoracic. Okay. And in each of these segments, there are vertebrae, right? And in each of these segments correspond to the spinal segment as well. That means what? We can have 5 different areas. So first area, area number 1, area number 2. Moving farther down below, we can have the area number 3. Area 4 and area 5. So the 5th one area is known as Coxis. So the nerve that would be originating from this coccygeal spinal segment is thus to be termed as the coccygeal spinal nerve. What is it? Coccygeal, C-O-C-C-Y-G-E-A-L. That is the spelling of coccygeal spinal nerve pair. Why pair? Because the nerve occurs in pairs. Right? Understand now? The 4th one is thus termed as the sacrum area. So accordingly, we will be having sacral spinal nerve pairs. Why pairs and why in the case of coccygeal pair? Because the number of the coccygeal nerve is only 1. But for the sacrum, it is 5. Okay. So but coccygeal vertebrae is 4. But coccygeal spinal nerve pair is only 1. So from sacrum, what you will get is sacral
spinal nerve pairs. Accordingly, you will have the lumbar spinal nerve pairs. How many lumbar spinal nerve pairs do we have? Five. Okay. Moving now to the next segment above is the thorax. Accordingly, we'll be having thoracic spinal nerve pairs, which would be having 12 such pairs. Okay. Now, even to the top, that is where I have written as the first. In that area is known as what? That area is known as the cervix, right? So this area is known as cervix. Just a minute. And the segments is known as cervical spinal nerve pairs. Now here is an interesting phenomenon. What is that? That the number of the spinal nerves originating in this level is 8. Though we are having a total of how many? 7. Right? 7 cervical vertebrae, but the cervical spinal segments is 8. Accordingly, the cervical spinal nerve pair is also 8. Now let us have a count to find out the exact number of the spinal nerves. So on the top it was 8. If we add 8 plus 12, that gives us what? 20. And 20 added to 5 again, that gives us what? 25. 25 added to 5 again, that gives us 30. And 30 when added to 1, the final result is 31 pairs of spinal nerve. Here. Now, how do we refer to this individual spinal nerve? Again, by the use of numbers. How? Numbers and the alphabets with which the individual segment starts. As for example, if we take the cervical one, cervical, the word cervical starts with the alphabet C. Accordingly, the first cervical spinal nerve should be termed as C1. If we now need to denote the side, accordingly, we will write it as RT or LT. That is right first cervical spinal nerve. I mean, this whole notation stands for right first cervical spinal nerve. This entire big word has been summarized in this particular notation. If I am writing, say, LTC3, that means what? Somebody say, what could be the meaning of this word? Left cervical spine. Which? What is the number of that? Left. Then এটা লেফট সাইডের সার্ভাইকালের 3 নম্বর নার্ভ। exactly, left third cervical spinal nerve. বোঝা গেল কি করে এক একটা নার্ভকে ইন্ডিকেট করা হয়? Again, say if I am writing as right T11, what does this notation mean? thoracic spinal nerve 11 thoracical spinal. So Right 11th side. thoracic spinal nerve of the right side, or simply right-sided 11th thoracic spinal nerve, T11. If I write, say,
L5. Sorry, 5L. L5 or 5L? What would be the meaning of this? LT, L5L. Or L5. It lump Lumbar. Fifth lumbar. left. Fifth left lumbar spinal nerve. left. Accordingly, there will be sacrum. As for example, RTS4. What will be the meaning? Right side sacrum, fourth number. So, right-sided fourth sacral spinal nerve. When you will write it, you will write this in complete full word. Right-sided sacral fourth spinal nerve. Okay. Now, there is a problem with the next spinal segment. What is that? The next spinal segment is known as Coxis. So again, the starting alphabet is C. Now, CO. CO, exactly. So in that case, we will take the second alphabet just to indicate that this is the coccygeal area, and never to confuse with the other area that also starts with the alphabet C, that is the cervical one. So is it possible to have something called right-sided CO4? What does it mean? Right-sided CO4? Right-sided coccygeal fourth nerve. Fourth nerve ki hoy right-sided coccyx? Fourth কক্সিস তোমার তো একটা নার্ভ রয়েছে। একটাই আছে স্যার। তাহলে এটা কি হওয়া সম্ভব? Is this No. possible? So No, this sir. is not possible at all. Okay, this is a wrong notation. Clear holo regarding the nomenclature Yes. and the structure of the nerves? Okay. Now, if you are having any questions, you can ask for this last 5 minutes, 4 seconds. Time হয়ে গেছে, ওর আরেকটা ব্যাচ আছে। So anyways, যদি কোনো questions থাকে করতে পারো, otherwise I will terminate today's session with this much. More about the structure of the nervous system will come when I will go to the details of the brain and the spinal cord. That will be on the next class on the next week. But by the next week, I want all of you to go through all the